the largest fleet, the smallest boats, a big split, and an extraordinary finish. Of the four fleets, the Class 40 was the most fiercely fought by far, with a twist at the end. As the leading two boats closed on the finish in Martinique, everyone was looking at their watches and doing some maths. Usually the first across the line would win, but this race was different. Bad weather had forced a stopover in A Coruna before the fleet was restarted, which meant that the final result would be decided on the aggregate time of 2 legs, and for the leaders it was going to be close. With 40 miles left to run, Ciafrigo sailed by Guillaume Pirouel, and Cédric Chateau were just 6.5 miles ahead of SNSM Fait un Don. Bonjour à tous, à bord de Ciafrigo Sogestran. On est à 48 heures de l'arrivée. Voilà, je viens de terminer les derniers routages de la journée avec les différents fichiers météo et qui sont plutôt favorables pour nous aujourd'hui, donc on reprend des couleurs, mais voilà, ça reste indécis et serré jusqu'à la fin entre la SNSM au nord et... Sailed by Corentin de Gouet and Axel Treyan, SNSM was closing with a better angle on port jibe than the leaders. They were also carrying a 21-minute and 38-second lead from the first leg, making things even tighter. The pursuers were sailing 2 knots faster, but were they going to run out of racetrack? This had been a race for the tactical connoisseur. Not long after plunging back into the Atlantic after the restart, the fleet had a decision to make. Should they stick with convention and head south and then ride the warm trade winds west? Or could they risk taking the more northerly route, which promised heavier weather, trickier wind directions, but potentially a more direct path to the Caribbean? SNSM, the first boat to cross the finish line at the La Coruna stopover, had taken the tougher, and some would say tactically riskier, northerly option. They led a group of 8 boats who had chosen this approach, including Michel Desjoyeux and Alexandre Le Gallet on trim control. In the meantime, the rest of the fleet, that included Ciafrigo, the second boat into La Coruna, headed south, staying just to the west of Madeira. But they needed to bide their time, as they had to cross a big ridge of high pressure and light, sometimes non-existent breezes. The scene was set for a race of contrasts. To the north it was full on, with the North Atlantic producing everything you might expect in November. Gusts over 40 knots, huge seas and tough conditions on board. The 8 boats that had taken on what had now been nicknamed the North Face were enduring punishing conditions with very little let-up. At times, the 2 boats which would be converging on Martinique would have over 900 miles of ocean separating them. But as the northerly group had to deal with 3 separate low-pressure systems and light and tricky conditions in between, the southerly holiday route to the sun, as Duguay had called it, was starting to come good. Fast forward to Martinique, and as Ciafrigo passed inside the final mark of the course, it was too close to call with only about 10 miles to sail. SNSM was well within sight, just 4 miles astern. As the finish-off Fort de France came into view, the drama was played out on live television. At just before 4 o'clock in the afternoon, Ciafrigo crossed the line. Immediately, a clock came onto the screen, starting at 21 minutes and 38 seconds, and began counting down. As the crew waved to the assembled flotilla, the sense of uncertainty was written in their faces. Had they done enough? Could they start to celebrate? And where were their opponents? Remarkably, 16 days after the restart in La Coruna, and having used radically different strategies across the Atlantic, this was going to come down to a handful of miles and a few minutes and seconds.
As the countdown continued and with the finish line in full sight, their pursuers finally ran out of time. Frigo had won by an aggregate margin of just 7 minutes and 21 seconds. This was a big victory for Pirouel and Chateau, rounding off a season in which they have performed strongly, both in the Fastnet and the 1,000-mile Class 40 Normandy Channel race. But this was their first win. It was also a tremendous result for Brittany-based designer Sam Manoard, who was also responsible for Charol, the winning Amoca in this edition of the race. Donc voilà, nous de toute façon depuis qu'on est parti et depuis qu'on a splitté pour notre option sud, l'objectif c'était d'être premier du sud et on savait qu'on ne pouvait pas maîtriser ce qu'il faisait au nord, donc voilà, on a tout donné et jusqu'à ce croisement ce matin où on a commencé à y croire, même si voilà, on se disait de plus en plus que ça allait se jouer à la minute et c'est ce qui s'est passé, donc c'est un scénario assez incroyable, mais ça montre que c'est une régate qui est très disputée et le niveau de la classe 40. C'est après avoir franchi la ligne où les gens de notre équipe nous ont dit qu'on avait quelque chose comme 26-27 minutes d'avance au diamant. Et comme on a fait un enchaînement qui est vraiment propre sur le passage sous le vent de la Martinique, on s'est dit que ça allait être compliqué qu'il fasse aussi bien. Voilà, tout s'est bien goupillé pour nous, donc on a commencé à y croire un petit peu. Mais sinon, franchement, on s'est dit, depuis 5 jours, on se dit que ça va se terminer sur une photo finish. Voilà, c'est 7 minutes sur une traversée de l'Atlantique. C'est quand même assez dingue. À battre, hein. Ils n'ont perdu qu'une seule régate cette année, c'est la Transat Cafe L'Or pour 7 minutes. Donc voilà, on est très content de faire devant eux. C'est vraiment une équipe ultra forte, très, très préparée. Donc très heureux d'avoir su en tout cas élever notre niveau de jeu pour être au niveau et réussir à emporter la mise. Je rebondis sur ce que disait Guillaume là. Voilà, je pense que le stress il était un petit peu tout au long de la Transat présent parce que les premières journées il y a eu énormément de vent et franchement on était pas loin de casser les bateaux, hein. On a eu des bords où on a vraiment eu peur de casser le bateau. Il y a une dizaine de jours cassé une voile et on pensait que ça allait être rédhibitoire et on a réussi à s'en tirer, à s'adapter sans une voile qui était majeure pour trouver des nouvelles solutions. Donc moi je dirais quand même qu'on a quand même flippé un petit peu pendant toute la Transat, mais on n'a jamais baissé les bras, on a toujours essayé de trouver des solutions, d'aller de l'avant et puis de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà. While Corentin de Gooy and Axel Treyen wanted a smile for the cameras, second was tough to accept. C'est pas les 21 dernières minutes qui étaient compliquées à vivre, c'est les 7 dernières, hein, c'est les 7 manquantes. Écoute, voilà, c'est comme ça, hein, ça aurait été dans l'autre sens, c'est pareil, c'est eux qui auraient été déçus. De toute façon, quand ça se joue comme ça à aussi peu sur une transat aussi longue, c'est qu'on n'a pas été assez bon. C'est aussi simple que ça, forcément sur je sais plus combien, 20 jours de nav en tout. Te trouver 7 minutes, c'est pas dur. Des petites erreurs par-ci par-là, on n'a pas tout fait parfaitement, la preuve, voilà, il manque 7 minutes. C'est le jeu, c'est le sport, voilà, et ils ont été meilleurs que nous. Ouais, c'est sûr que c'était globalement un super parcours, hein. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. De la même manière que Corentin, moi j'étais assez surpris quand j'ai vu qu'on n'était pas nombreux à partir dans l'ouest sur une route qui me paraissait être la bonne route en fait, hein. Voilà. Après on savait que ça allait être dur. On a compris qu'il y a des gens qui n'avaient pas envie d'y aller, mais on ne s'attendait pas à être aussi peu nombreux. Et au final, c'est sûr que la porte ne s'est pas ouverte autant qu'on aurait aimé. Et on était loin d'avoir un boulevard, surtout face à des gens comme Cédric et Guillaume qui font marcher leur bateau terriblement bien, qui font très peu d'erreurs et voilà, qui ont rendu une copie hyper propre sur la route sud. Clairement, je pense qu'on peut, à l'échelle de la course, on peut dire que les deux routes se valaient, quoi. Après, dans les faits, elles se valent pas parce qu'on n'a pas la médaille de la bonne couleur, donc toujours un peu frustrant.
In third place, there was a very strong showing from Ley Invincible, sailed by William Matelin Morrow and Pietro Luciani. Having also been part of the Southern Fleet, they crossed the line after dark, but were clearly delighted with their result. Eh ben, nous sommes en Martinique. When daylight returned, another close finish was revealed as Amari with Achille Nibut and Gildas Mahe on board celebrated their landfall with 5th placed Vogue avec un crone less than a mile ahead. This had been a race to savour. In the end, the southerly route had paid off. Just. The much-fancied L'Egale with Fabien Delahaye and Pierre Le Boucher on board was the next boat of the North Face group, but was back in 8th. Overall, and in part due to the enforced stopover early in the race, this had been a great showcase for the fleet to the wider sailing world. Now, in its 21st year, the impressive thing about the Class 40 is that it has stuck to several key rules, such as fixed keels, no canards, and no carbon in the hulls and decks. Yet, during that time, performances have gone through the roof, the fleet is in great health, and the competition is tougher than ever. And the Transat Cafe L'Or was evidence of that.